Kubiriza olukiiko lwaleero nga tusisinkanye Ministry y'entambula n'enguudo, Minister of Works, yatwala UNRA nga tulina bye twebuuza bye tulaba Auditor General omubalizi wa gavumenti yateeka mu ripooti ye ebitutuukiridde, era tubasabye baddeyo baleete ebiwandiiko ebinnyonnyola ensaasaanya ya ssente y'omusolo. Tugenda kuddamu kubasinkana ku Lwokuna. Ekintu ekibadde kisinga obukulu ze ssente zibanjibwa gavumenti ezimaze n'emyaka 5 eziteddwa okutunda ebintu by'abantu. Ffe tugamba kikyamu gavumenti okuba ntesasula abantu amayumba gaabwe nga baagateekayo mu bbanka ne bakola emirimu egy'enjawulo ate ne gatundibwa. Ekyo kinafuya ebyenfuna bya Uganda n'abantu bennyini bannayuganda bakola emirimu. Era ssente ezaavaayo okusasulwa tweyagadde batuwe olukangagga gye bayita list baani be baasasula ku ezo ssente gavumenti ze yata. Tuyise omukulu wa gavumenti akwatagana ku byensaasaanya gwe bayita PSST, Ramadan Gobi, abeerewo ku Lwokuna annyonnyole bannayuganda lwaki tebasasula ssente. Era ne tuyita n'omukyala yali akulira UNRA, mukyala Kagina, abeerewo annyonnyole ssente ze zasaasaanyizibwa zatambula zitya. Bamemba ba Parliament si basanyufu nabo okuba nti emirimu egyali gitambula ng'olukiiko lwa UNRA tebannaba kulutwala mu Ministry ya Works giringa ekitambula kinnawolovu. Nakyo twagala tumanye enkwatagana etambula etya. Ekisembayo twagala abakozi abaali bakola mu UNRA ne basalibwako, si bano gavumenti be yatwala, ne basalibwako nga balina endagaano zaabwe. Baasasulwa era baasasulwa mu ndagaano ki? Nabano abapya be baatwala be balowooza nti bagenda bateeka mu interview, nabo twagala tubuuze bw'oba ng'omuntu yali ayise mu interview luli yeetaaga ataddemu ayitemu katiba. Ebintu bino byonna bikulu ku ntambuza y'emirimu kubanga eggwanga lino liyimiriddewo ku ministry nga neno yo ministry emu ku ezo ezitambuza emirimu n'okukulaakulana mu ggwanga. Mbadde saagala kugyogerako nga ssentebe naye nange neeraliikiriza kuba ntetegerekeka, naye ndowooza onzijukizza ku Lwokuna tujja kuba nga tukireeta nakyo tukibuuze wadde tekiri mu ripooti ya Auditor General. Ya ssente nyingi ziri kumpi kutuuka ku kase kamu, ziri biliyoni 7.7. Kakati ezo ssente si ntono, naye ndowooza ku Lwokuna bajja kujja n'empapula byonna tujja kuba tubabulira omuwendo omutuufu. Ebyapa by'abantu omwaka guli balina ebyapa 20,600 nga babina ku ofiisi yaabwe, nga tusuubira ebyo byapa 20,600 babitwala Ministry of Works. Kati bananyini byapa abawayo amataka UNRA esaleko amataka ebaweddiza ebyapa byabwe tebabaddizanga. So kakati eyo nsonga abantu baagala kumanya ebyapa byabwe gyebiri oba tibiriyo, bwe baba bakufuna babijjawa eyemu. Ensonga ey'okubiri, UNRA yali erina okukompensatinga abantu abagiwa ettaka nga ekola enguudo. Kakati kuba UNRA teriyo abantu tebamanya we babuuza kubanga Ministry of Works ku lwaffe tenateekako office nti abantu mujje wano oba esente zammwe ziri luddawa oba muzijjewa. So abantu obutawa sente zaabwe ate nga already bamala okukozesa amataka gaabwe ne bateekamu enguudo n'ebirala bye bakozesa, ensonga y'amaanyi nnyo. So twagambye baddeyo baleete yakulira UNRA atubulire ebyapa by'abantu biri luddawa, atubulire abantu abaagala ssente nga bawayo amataka bwe bayita PAPS esente zaabwe ziri luddawa, ate Ministry of Works egenda kikolera ki? Kubanga contract yali wakati wa UNRA n'abo abantu ababawa ettaka, si wakati w'abantu ne Ministry of Works. Kati bwe bagenda Ministry of Works ebagamba ffe tetubamanyi, UNRA yebamanyi. So kyetuva tuyita bali abakola baali mu UNRA bajje batunnyonnyole ebyapa by'abantu biri luddawa
ne sente z'abantu ez'obubaka okukompensatinga wawe zituuse ate ziri luddawa. Kakati kyetwagalira wa finance kubanga bw'obuuza abawakusi bw'obuuza aba UNRA bagamba nti ffe twandibadde twasasula twandibadde twabaddiza ebyapa naye tulina sente za kuprocesinga. So twagala Ministry ya Finance PSST ajja atubuulire oba kituufu tebabawa sente bweba kyebasaba babawe sente basobole okukola emirimu. So tutwagala babeere nga beekwese mu finance ate nga finance tugiwuliriza. So twagala ne finance tugiwulirize tutegeere lwaki tebabawa sente oba esente bazibawa ne batasasula ba PAPS ate n'ebyapa obutabikolako kubaddiza. Today we are interacting with UNRA, and UNRA is no longer in existence. It was taken to the Ministry of Works and Sports. But before, UNRA had two major issues because we used to interact with UNRA. Issue number one was about the land titles. There are people who gave in their land titles when UNRA was constructing these roads. I remember in the last Auditor General's report, UNRA had 2,600 plus land titles at its office. And the owners of those titles were asking, when do we have our titles? And UNRA was promising that they are processing to give them their land titles. Now UNRA was taking the Ministry of Works and Transport. Now we want to know whether those land titles were transferred to the ministry and where are they? And if the owner of the land title wants his land title or land title, where does he go and where are they? The second issue was about the compensation. That people who gave in their land were supposed to be compensated, the PAPs. Up to now, UNRA was taking the Ministry of Works. The PAPs do not have any clue on where to claim from and where to go. So we are telling these people, where can the PAPs go and where is their money? Now they have been hiding under Ministry of Finance. So we have now also summoned the Ministry of Finance, PSST, to come and explain whether the money for PAPs was given to the Ministry of Works or whether the money is not given, so that we can establish who is to ask and who is to blame. Because we are asking this, some of our voters in the village, they gave in their land. Up to now, they have never received their land titles. They have never received any compensation. So that's the main reason why we have summoned them again, so they can come with concrete answers. Well, the other issue we also looked at was the issue of roads. The conditions of roads that were being maintained by UNRA. From the time of UNRA being taken over, and now being a department in the Ministry of Works, the condition of the roads in the country is horrible. You have a problem of movement from Mbarara to Ushenyi, Mbarara to Ibanda, then, and those are national roads. Then you go to these former UNRA roads in Buhweju, Bwizibwera, Nsika, Chankanda, Karungu Bisya, you know, the roads, the condition is horrible. And so we're asking, why are roads that were being maintained by UNRA not being maintained? Where is the problem? Two, the staff from UNRA, were their contracts terminated? If they are not terminated, why is the absorption process of this staff taking long? Is it the reason that roads are not being worked on? And so, for you to get these answers, which we could not get from the people who are here, we thought that the accounting officer of UNRA then, as it was, needs to be with us on Thursday, so that we know where the problem is. Otherwise, you go around the country, you have a problem of roads, you have a problem of maintenance, whether national or the former UNRA roads, and so
some members of parliament, like I said, some members of parliament have lost the elections because of the condition of roads, including ministers, including the Minister of Works himself. You would see members of parliament being put to task to explain why the roads are bad. And so the rationalization of some of these agencies has cost members of parliament their seats. And so we need them to come and explain to us why they cannot work on the roads. If the problem is finance, let them state it when finance is here. If the problem is the transition, the staffing, the absorption, the termination of contracts, we need all that sorted out in the next meeting. Amakubo engudo ezali zikolibwa UNRA ekitongole kati ekyagenda Ministry ya Works and Transport. Kati amakubo ago okuva Embarara okugenda Bushenyi oba Embarara okugenda Ibanda amakubo agari mu buhweje eyo Bwizubwera Nsiika oba Kabwohe Kyankanda Karungu Bisya bwogenda eyo makubo ago mu ggwanga lyonna amakubo gari bubi. Mu biseera ebyo UNRA wali okuba esimu n'ogamba nti wano waliwo ekizibu mu lunaku lumu ne bakisootinga. Naye kati okuba esimu omwezi emyezi 6 nga tofuna solution yekubo kuva mu Ministry of Works. So twagala tutegeere ekizibu kiri luddawa. Lwaki abakozi abaava mu UNRA abagenda mu Works kitule banga dene okutandika kukola emirimu bulungi oba waliwo abagobwa babasasula ekireese obutakola makubo kivaawa. So twagala wabeewo aba UNRA nga Kagina abakulembedde abaali bakola mu biseera ebyo, wabeewo ne Ministry ya Finance kubanga bagamba nti tebalina sente. So tutegeere kizibu bakozi sente oba transition kizibu kivaawa. Kyetwagala bakomewo olwokuna tutegeere ensonga kubanga wala ababaka abagenze mu kalulu nga babuuza lwaki amakubo tigakolwa mabi. Kati ababaka bangi ababadde naffe abalonzi babagobye nga babagamba nti timukoze makubo. Ate kizibu kiva mu ekyo ekyokugamba nti UNRA Road Fund byagenda ministry kuva olwo teri kigenda mu maaso. N'olwekyo nga ebyo ebizibu bigenda mu maaso bitutene Minister wa Works naye n'agenderamu. Twagala nti batutegeeze eggwanga ekizibu kivaawa.